and maybe you'll disagree with this. I don't think that somebody should be forced to officiate a gay wedding if it violates their conscience or their religion, which is actually what they're forcing people to do right now, or make a website for those weddings. I believe in true freedom in this country. 안녕하세요 여러분, 흥미로운 토론 영상을 갖고 왔습니다. 미국의 동성애자들이나 트랜스젠더들은 보통 민주당이 많은데요, 그러나 아주 드물게도 동성애자임에도 불구하고 보수를 지지하는 이들도 있습니다. 이런 분들은 보통 보수주의자들에게 욕을 많이 먹곤 하는데요, 이에 대해 어떻게 토론을 이어나가는지 한번 보겠습니다. I'm a gay conservative and I get a lot of hate online for that. My question for you is, what do you say to people who tell me that my marriage isn't going to be valid after Trump gets into the White House? Well, first of all, that's just false. Okay, Donald Trump, I'm going to speak for myself, but I have deep confidence that this is deeply consistent with Donald Trump's vision that he stated for the country as well. I said this at Madison Square Garden the other night. You want to know what's funny? It's funny you mentioned this. Marissa is your name? Yes. So I said this. I actually got a lot of, not a lot, but a little bit of pushback for this the other night too, right? So we were at Madison Square Garden, and I said one of the things that Donald Trump is going to do for this country that he doesn't get enough credit for, certainly from the media, is I think he's actually going to be the president who unites this country. I actually think that that's true. And so I just looked at the audience, and this is in New York City, admittedly. I mean, and that was a hell of an event. I mean, you got 20,000 people in the arena, 200,000 people lined up outside. I haven't felt energy like that in a long time, and it did not feel like second place energy, by the way. All right, it was first place energy that night. I looked at the audience. I told them, look, I want to address black Americans. We want for you what we want for every American. Clean streets, good neighborhoods, safe jobs, good jobs. But we also want a country where you're not judged on the color of your skin. You aren't judged on the content of your character or your political beliefs. And then I addressed, and that one didn't generate controversy, but then I got one that did. I said, my message to gay Americans is this. You're free to love who you want, to marry who you want if you want, without the government standing in your way. But that doesn't mean that boys should be able to compete with girls in girls' sports. 100%. And that doesn't mean that we subject our kids to over-sexualization or genital mutilation or chemical castration. And I think we should be able to draw those distinctions. And I think one of the things that happened, this is getting a little bit spicy in terms of things that people don't talk about. When you put the T into the LGBT, that's when I think things really went astray. Because think about the contradictions here. So you guys were at a university, let's be a little logical here. The same movement that for a long time said the sex of the person you're attracted to is hardwired on the day you're born, now says that your own sex is completely fluid over the course of your life. Like, it doesn't make sense. You can't believe these things at the same time. And so I think there is a deep tension between the L and the G 100%. in LGBT versus the T. And I think the fact that you mishmash all of those into one movement really was just about hostility to a conservative or even a pro-American world order. That's what it was. It was an anti-American strain. But you take the T out of it, and my view is, you know what? I think that I don't think, and maybe you'll disagree with this, I don't think that somebody should be forced to officiate a gay wedding if it violates their conscience or their religion, which is actually what they're forcing people to do right now, or make a website for those weddings. I believe in true freedom in this country. Yeah. So you're free to love who you want, marry who you want, if you want, without the government standing in your way. But let's not actually bring our children into this with indoctrination at a young age, especially on gender identity. And if we do that, I think that's a big part of how we're going to make America first stand for all Americans and build our coalition to something that actually loves this country more broadly. Perfect answer. Thank you. Thank you very much. I appreciate it. 제가 봤을 때 동성애자이면서 보수주의의 가치를 따르는 분들은 굉장히 이성적이고 메타인지가 잘 되는 분들일 겁니다. 쉽게 감정에 휩쓸리지 않는 사람들일 거예요. 물론 모든 사람들이 그렇진 않겠죠. 일반화입니다. 일반화. 자신이 어디에 속했을 때 이득을 볼 수 있는 구조인지 알 수 있음에도 불구하고 그쪽을 택하지 않는다는 건 본능을 거스르는 행위라고 생각을 해요. 자신의 이성적 판단이 본능보다 앞선 케이스라고 할 수 있겠죠. 아무튼 그러나 보수주의자들은 동성애자들을 쉽게 인정할 수가 없습니다. 아무리 저들이 보수주의의 편을 들더라도 결국 그 끝에는 부딪힘이 있을 수밖에 없어요. 왜냐하면 미국은 기독교의 뿌리로 세워진 나라고 기독교는 동성애를 하면 안 된다고 규정하고 있기 때문에 그 존재 자체가 부정당하는 꼴이 될 겁니다. 그럼에도 불구하고 저렇게 노력하는 건 다른 의미에서 대단하다고 할 수 있는 것 같아요. 저 여성분이 하는 말을 들어보면 극단적 좌파들이 말하는 말 같지도 않은 개소리 하는 거에 대해 동의하지 않죠. 그런 사람과는 대화가 충분히 됩니다. 아무튼 여기서
비백이 하는 말을 들어보면 미국이란 나라가 얼마나 자유의 가치를 중요시 여기는지 알 수 있습니다. 공화당은 대체로 기독교가 많기 때문에 이 신앙에 있는 사람들은 비백이 동성애자들에게 네가 누구랑 결혼하든지 누구랑 사귀든지 너의 자유기 때문에 알아서 살아라 라고 하는 걸 좋아하진 않을 겁니다. 왜냐면 미국의 근본 종교가 동성애를 부정하고 있기 때문이죠. 그러나 비백은 누가 누굴 사랑하고 결혼하는 건 개인의 자유에 맡겨야 한다고 말을 합니다. 대신 사람들이 동성애에 반대한다거나 어떤 사업체가 동성애자들의 결혼 케이크 주문을 받지 않는 것 또한 그들의 자유이기 때문에 정부가 이래라 저래라 하면 안 된다고 말하고 있기도 하죠. 그만큼 개인의 자유가 침해되는 것을 중요시 여기는 겁니다. 이에 반해 일부 극단적 좌파들은 필요하다면 큰 정부가 개입해서라도 강제성을 부여해야 한다고 주장하죠. 이는 미국 헌법에서 보장하는 개인의 자유와도 충돌하고 나아가 자유의 가치를 훼손하는 행위라고 할 수도 있습니다. 냉철한 이성과 판단보다 자신의 감정과 본능이 더 중요한 인간들이기 때문에 저렇게 주장하는 겁니다. 미국의 보수 인사들이 연설하는 것을 보면 자유의 가치를 무엇보다 중요시 여깁니다. 이 가치 위에 세워진 나라이기 때문에도 그렇고 이 자유가 지켜질 때 나라가 하나로 건강하게 통합되고 더욱더 위대한 나라로 성장할 수 있다고 실제로 믿기 때문이죠. 한국도 참 이 자유의 가치가 귀하다는 걸 깨닫고 이걸 지키기 위해 노력하면 좋겠는데 사실 기성 정치인들은 관심도 별로 없죠. 자유니 뭐니. 아무튼 말을 아끼겠습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고요. 다음번에 또 재밌는 영상으로 찾아오겠습니다.